గుడ్ మార్నింగ్ డియర్ స్టూడెంట్స్. మనం గతంలో ప్లాస్మోసిస్ గురించి చెప్పుకున్నాము. వాట్ ఈజ్ ఎ ప్లాస్మోసిస్ లేదా ప్లాస్మా లైసిస్? సో ఆ వర్డ్లో ఉంది వాట్ ఈజ్ శ్రింకేజ్ ఆఫ్ ప్రోటోప్లాస్ట్. అంటే వీ పుట్ ఏ ప్లాంట్ సెల్ ఇన్ ఏ హైపర్టోనిక్ సొల్యూషన్. The water moves out from the cell into the container or into the beaker. So that leads to the shrinkage or అంటే జీవ పదార్థం కుంచుకొని పోతుంది. దట్ లీడ్స్ టు డెత్ ఆఫ్ ద సెల్ అని చెప్పేసి మనము లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పుకున్నాము. ఇట్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ద సాల్టింగ్ ఆఫ్ పికల్స్ అండ్ సాల్టింగ్ ఆఫ్ మీట్ ఫిష్కు దీన్ని ఉపయోగించుకుంటామని చెప్పుకుంటాం. Today I am teach about a very good important topic, that is transpiration. What is it? Transpiration. So what is the transpiration? So transpiration is an important role in SPAC. SPAC. So what is meant by SPAC? Soil, plant, atmosphere, continuum. So what happens here? A very good topic, transpiration. So if you define it, transpiration is loss of water in the form of vapor from the living organs లేదా aerial organs of the plant into atmosphere is called transpiration. దాని బాష్పోత్సేగము, అది ఖచ్చితంగా అన్ని మొక్కల్లో జరుగుతున్నటువంటి ఒక process అన్నమాట. So once again defining it, transpiration is loss of water in the form of vapor into the atmosphere from the plant is called transpiration. So transpiration is mainly two types. One is photoactive and the second is scatoactive. So one is photoactive and scatoactive. So transpiration is mainly వేటి ద్వారా జరుగుతుంది లేదా ద మెయిన్ ఆర్గాన్స్ అంటే those are called stomata. So you see, stomata is a plural number and stoma is a singular number. So where the stomata are present? If you take one plant cell ఒక టీఎస్ ఆఫ్ కనుక ప్లాంట్ లీఫ్ కనుక తీసుకుంటే we see here is the epidermis is present and cuticle, outer side the cuticle is present, and then here we have a palisade tissue are present, and here we have a outer layer region. Here we have a sponge tissue is present. Here if we say there may be a vascular bundle is present. So hence we see this is the xylem and this is the phloem. So if you take this one, here we see మనకు గమనించట్లే here we have the stoma లేదా stomata. With the stomata, the air exchanges into the air exchanges, the air comes out. So if you take one stoma apparatus లేదా stomata apparatus కనుక గమనించినట్లయితే, what is stomata లేదా stoma as compared with two guard cells.
stoma is compared with two guard cells. Two guard cells. These are containing fibers and surrounded by subsidiary cells. Surrounded by subsidiary. So this is the structure of dicotyledon stomata. Dicotyledon stomata. If you take a monocot stomata, that stomata was like a dumbbell shape. Stomata is like a dumbbell shape లో stomata ఉంటుంది. So this is the monocots and this is the dicots. In this stomata, the outer layer is thin and inner layer is very thick. Inner layer is very thick. Inner layer is very thick by comparing outer layer. So if you take one, so this is the structure of stomata. This stomata will open in the daytime and close in the night time. Those are called photoactive stomata. If the stomata was closed in the daytime and opened in the night, those are called scatoactive stomata. Example, bryophylla. Then succulent plants, cacti. Some cacti and bryophyllum, stomata will remain closed in the daytime and open in the night time. Those are called scatoactive. If the stomata was open in the daytime and closed in the night time, those are called photoactive. So transpiration occurs mainly through the stoma or some other plants. It may be happened by lenticels. You can first year we learnt about the lenticels. So it is very fewer part ఉంటుంది కాబట్టి మనం చెప్పుకోము. So again we teach about the or we learn about the transpiration we define. So if how it happens closing and opening of stomata. If opening and closing of stomata. So if you in the daytime లేదా photoactive stomata what happens? So this is for this Levitt అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త Levitt, I think 1917 ఓకే ఆ ఇయర్ నాకు గుర్తులేదు ఏమనుకోవద్దు. లెవిట్ ఏం చేశాడంటే కే ప్లస్ లేదా పొటాషియం పంప్ థియరీని ప్రతిపాదించాడు. పొటాషియం పంప్ థియరీని లెవిట్ ప్రతిపాదించాడు. మనం కనుక దీన్ని గమనించినట్టయితే కే ప్లస్ కనుక చూసినట్టయితే ఒకసారి మీరు కనుక చూసినట్టయితే ట్రాన్స్పిరేషన్ సో లెవిట్. సో ఈయన ఏం చేశాడు అంటే ఫస్ట్ కే ప్లస్ పొటాషియం పంప్ థియరీని ప్రతిపాదించాడు లెవిట్. ఎట్లా జరుగుతుంది అంటే we take in the daytime we know about that the guard cells are kidney shape అనకూడదు, those are P shape. కిడ్నీ షేప్ అనకూడదు, P షేప్లో ఉంటాయి. సో ఇన్నర్ లేయర్ ఏమన్నా కానీ థిక్గా ఉంటుంది బై కంపేరింగ్ అవుటర్ లేయర్. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ చూద్దాం చూడండి. ఇన్ ద డే టైము ద షుగర్స్ in the plant cell were converted, the first point, sugar in the plant cell converted into malic acid. The first point, sugars in the guard cells, sugars out in the morning time, sugars they will be converted into malic acid.
దెన్ ఆఫ్టర్ మ్యాలిక్ యాసిడ్ డిస్అసోసియేట్స్ లేదా విడిపోతుంది. మ్యాలిక్ యాసిడ్ మ్యాలేట్ గాను మళ్ళా H+ అయాన్స్గా మారిపోతుంది. ఎప్పుడైతే H+ అయాన్స్ వచ్చాయో అవి ఏటీపీని యూటిలైజ్ చేసుకొని లేదా యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ద్వారా H+ అయాన్లు గాడ్ సెల్స్లో నుంచి బయటకు వచ్చేస్తాయి లేదా ప్రోటాన్స్. సో మనం గతంలో చెప్పుకున్నాం అనుకున్నప్పుడు ఇట్లా అయాన్స్ మనం చెప్పుకున్న దాన్ని ఏమంటారు అంటే ఫ్లక్స్ అంటారు. ఫ్లక్స్. ఈ కనుక అయాన్స్ కణం లోపలికి కనుక వెళ్ళేటట్టయితే దాన్ని ఇన్ఫ్లక్స్ అని చెప్పేసి పిలుస్తారు. లేదా బయటికి వస్తే దాన్ని ఇఫ్లక్స్ అని చెప్పేసి పిలుస్తారు. సో బై using ATP energy, H+ ions will come out as efflux from the guard cells. So if the H+ ions బయటకు వచ్చినప్పుడు కణాల్లో ఉండేటువంటి పొటాషియం ప్యాసివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ద్వారా గార్డ్ సెల్స్లోకి వెళుతుంది. సో ఎప్పుడైతే పొటాషియం లేదా ఇన్ఫ్లక్స్ అంటారు బై ప్యాసివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్, K+ ion potassium ions diffuse and stood as a transport into the guard cells. దాన్ని మనము సరిచేయడం కోసం లేదా బై న్యూట్రలైజ్ చేయడం కోసము క్లోరిన్ అయాన్లు కూడా లేదా Cl- క్లోరిన్ అయాన్స్ రెండు కూడా గార్డ్ సెల్స్లోకి ప్యాసివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ద్వారా వెళ్తాయి. ఈ పొటాషియం అండ్ క్లోరిన్ రెండు కూడాను లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ ఉన్న మ్యాలేట్ తోటి కలిపేసి పొటాషియం మ్యాలేట్ అండ్ క్లోరిన్ మ్యాలేట్గా మారుతాయి. సో ఎప్పుడైతే పొటాషియం మ్యాలేట్ అండ్ క్లోరిన్ మ్యాలేట్లు లోపలికి వెళ్ళాయో ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా కాన్సన్ట్రేషన్ పెరుగుతుంది. కాన్సన్ట్రేషన్ పెరిగినప్పుడు ఇట్ హ్యాజ్ ఏ లెస్ ఆస్మాటిక్ పవర్. సో ఎప్పుడైతే మనం గతంలో చెప్పుకున్నాము వాట్ ఈజ్ ఆస్మాసిస్? ఆస్మాసిస్ మూవింగ్ ఆఫ్ వాటర్ ఫ్రమ్ ద హై కాన్సన్ట్రేషన్ టు లో కాన్సన్ట్రేషన్ టు హై కాన్సన్ట్రేషన్. సో ఎక్కువైతే గాఢత ఎక్కువ ఉన్న చోట నీరు మూవ్ కాదు, వాటర్ పొటెన్షియల్ తక్కువగా ఉంటుంది. కాన్సన్ట్రేషన్ తక్కువగా ఉన్న చోట వాటర్ పొటెన్షియల్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. So while what happens in the daytime by photoactive potassium malate chlorine malate ఏర్పడినందువల్ల కాన్సన్ట్రేషన్ పెరిగి ఆస్మాటిక్ ప్రెజర్ వల్ల సబ్సిడరీ సెల్స్లో ఉన్న వాటర్ అంతా కూడాను లోపలికి వెళ్తుంది. H2O passes into the guard cells. ఎప్పుడైతే ఉందో ద గార్డ్ సెల్ బికేమ్ టర్జిడ్. 4వ పాయింట్, ద గార్డ్ టర్జిడ్. సో టర్జిడ్ అయినప్పుడు ఉబ్బాల్సి ఉంటుంది. ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ దట్ ఇన్నర్ లేయర్ ఈజ్ వెరీ థిక్ బై కంపేరింగ్ ద అవుటర్ లేయర్. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ హియర్? ఇట్ బికేమ్ ప్రెజర్ గ్రేడియంట్. బై ద ప్రెజర్ వల్ల ఈ అవుటర్ మెంబ్రైన్ బయటకు లాగబడుతుంది. దెన్ ద స్టొమాటా విల్ బి ఓపెన్ ఇన్ ద డే టైమ్. స్టొమాటా విల్ బి ఓపెన్. సో దిస్ ఈస్ ద K+ theory proposed by the Levitt. What happens in the daytime? సో దీనికి ఆపోజిట్గా జరుగుతుంది. వాట్ హ్యాపెన్స్? బై ద H+ అయాన్స్ అన్నీ కూడాను లోపలికి వెళ్ళిపోతాయి. షుగర్స్ అన్నీ కూడాను మ్యాలేట్ కాస్త మ్యాలిక్ యాసిడ్గా మారుతుంది. మ్యాలిక్ యాసిడ్ షుగర్స్గా మారుతుంది. షుగర్స్గా మారేసరికి H+ అయాన్స్ అన్ని లోపలికి పోయేసరికి ఆటోమేటికల్గా K+ అయాన్స్ అన్నీ కూడాను ఇఫ్లక్స్ చెందుతాయి. సో K+ అయాన్లు వచ్చినప్పుడు Cl- అయాన్ కూడా ఎఫ్లక్స్ అయిపోతాయి. ఎప్పుడైతే పొటాషియం రెండు బయటకు వచ్చాయో పొటాషియం మ్యాలేట్ క్లోరిన్ మ్యాలేట్ రెండు కూడా విడిపోతాయి. అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా కాన్సన్ట్రేషన్ తగ్గుతుంది. సబ్సిడరీ సెల్స్లో కాన్సన్ట్రేషన్ పెరుగుతుంది. కాబట్టి ఇన్ ద నైట్ టైము ద వాటర్ కమ్స్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద గార్డ్ సెల్స్ ఆటోమేటికలీ క్లోజ్డ్ బై ద it leads to the closing of stomata. For this what happens here in the night time CO2 and ABA మనం గతంలో రేపు లాస్ట్ పార్ట్లో చెప్పాలి. ABA అబ్సెసిటిక్ యాసిడ్ ఇవి రెండు కూడాను క్లోజింగ్ ఆఫ్ స్టొమాటాలో ఒక ప్రముఖ పాత్రను వహిస్తాయి.
So this is the, so if we take one monocotyledons, so the same will happen. Dumbbell shape guard cells are present. So subcellular cells are present. So here also daytime what happens? So malic acid became malate. Malate dissociation malate అవుతుంది. malate అయిపోయేసరికి H ప్లస్ అయాన్స్ అన్ని కూడా బయటకు వచ్చేస్తాయి. బయటకు వచ్చేసరికి K ప్లస్ అయాన్స్ అన్ని లోపలికి వెళ్తాయి. వాటిని సబ్సైడ్ చేయడానికి లేదా న్యూట్రలైజ్ చేయడం కోసం ఏం చేస్తామంటే Cl మైనస్ అయాన్స్ లోపలికి పోతాయి. లోపల పొటాషియం మ్యాలెట్ క్లోరిన్ మ్యాలెట్ ఏర్పడతాయి. వాటర్ మూవ్స్ ఉంటుంది. స్టొమాటా విల్ బి ఓపెన్. So this is the K plus theory proposed by the Levitt.